the opening of this very important international quality education conference. I thank the leadership of Tanzania Education Network for affording me this rare honor to grace this auspicious conference. At the outset, let me commend TENMET members for the important contributions you have been making over the years in advancing the Tanzanian education agenda. The speech of the chair, Dr. Kalage, tells it all. I visited a few of the pavilions in the corridors. I have seen what you have been doing. I'm impressed. Please keep up the good work. Well, I'm delighted to note that this conference brings together key stakeholders who matter in the education fraternity, both from Tanzania, from Kenya, from Tanzania and other countries. Let me mention them, it is important I don't miss them. Yes. Naona tabu. Changanya mama. Yes, also present here are from Zimbabwe. Where are you from? Zimbabwe. Okay. Zambia. Malawi. They're online, okay. Uganda. Oh, karibu sana Sebo. and many others. Well, of course, I'm told some are here physically, but others are following this conference via the teleconference. This big presence shows their appreciation of the fact that education is more than a national agenda. It is today global. And it should be approached globally and holistically, since evidence exists that the level of education advancement in one country can have positive or negative impact on the neighboring countries and beyond. Ladies and gentlemen, as you rightly said, for 1 year, 2015 and 2016, I had the privilege of working alongside 26 eminent personalities in the International Commission for Financing Global Education Opportunity under the chairmanship of Gordon Brown, the former Prime Minister of the United Kingdom, but who is also the UN Special Envoy on Education. The commission was formed to look into the state of education globally, and recommend ways and means to improve the situation. The commission, which was famously came to be known as the Education Commission, did an in-depth analysis of the situation, of the state of affairs. We worked with several research organizations from major institutions, academic institutions, and other research institutions. And it came out with a report we called the Learning Generation. I have a copy here. The Learning Generation. The Commission reported that there was an unprecedented educational crisis in the world. The crisis is more pronounced in the developing countries, with Africa being worse off.
There are many findings, but many conclusions and findings, but let me mention about 4. The first one is that in terms of the level of development, educational development, developing countries are lagging far behind the developed countries. The level we are at today in education development is what developed countries were in 50 or 70 years ago. It demonstrates how far behind we are. Bado tunatumia chaki. We are still using the blackboard and the chalk. The others are using tablets. So you can see. But the second thing is that there were 263 million children and young people who were supposed to be at school who were not in school. Of these 263 million, 100 million are from Africa. So you have a world of 5 continents. You have 263 million children out of school, and 100 million of these are only in one continent. The third observation: of those who are in school, many don't complete schooling. Dropout rates are quite high. It was estimated from the research that only 67% complete secondary school, complete primary school education, which means 33% are not. 33% is a huge number. If it was 5%, less than 5%, it's manageable. Well, the chair has said things have improved a lot. But when this report, when these observations were being made, I was taking my typical example, my own personal example, when I was president, when I visited the districts. Many of the district commissioners would be there saying, enrollment rate has reached 110%. I said, okay, fine. Kwa majina ninaitwa Ochola Wayoga, ni mratibu wa kitaifa wa mtandao wa elimu Tanzania. Na leo tumejumuika kwenye mkutano wa kimataifa wa kutathmini elimu bora Tanzania. Na huu mkutano umefunguliwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye ni rais wa awamu ya 4. Na katika mambo ambayo tunayazungumzia katika mkutano huu yanagusa namna ya kufinance education katika levels zote. Sector education ina subsectors zingine nyingi ndani yake. Kianzia elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya vyuo vikuu. Kwa hiyo kuna mchanganyiko wa washiriki katika mkutano huu. Na huu mkutano umeleta watu kutoka Malawi, Zimbabwe, Lesotho, Uganda pamoja na Kenya. Lakini vile vile nadhani mmeweza kusikia commitment ya serikali kwa kupitia naibu waziri wa TAMISEMI. Anasema kwamba serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu, kwa sababu kwa kupitia sekta ya elimu ndipo sekta zingine zinapata kuendelea. Lakini katika ufunguzi huu siku ya kwanza tutakuwa na mada kadhaa ambazo tutazizungumzia, lakini mada kubwa ni namna gani ambavyo serikali imejipanga ikitokea changamoto zingine kama za COVID. Tutawasikiliza wanasema nini, lakini pia tumesikiliza mgeni rasmi akitaja mambo makubwa 5 ambayo yanagusa sekta ya elimu. Swala la kwanza ni ametaja issue ya elimu jumuishi, elimu ambayo itajumuisha wanafunzi wote kwa kulingana na mahitaji yao wote. Lakini pia kingine ambacho wamegusia kwa sehemu kubwa, na hii conference pia inagusia,
ni namna ambavyo tunaweza tukatransform education ya Tanzania, ikaingia katika mfumo wa kidijitali, lakini pia ikaingia katika tehama, kwa sababu dunia inabadilika. Lakini nadhani pia tuna changamoto nyingi kwenye sekta ya elimu, na tumeambiwa kwamba tutazungumza na tumesikia kutoka kwa member wa parliament Honorable Judith Kapinga, anasema kwamba kuna changamoto nyingi, lakini hatuwezi tukazi address kwa mara moja. At least miaka 5 kama nchi itajipanga vizuri, tutaweza kutatua matatizo makubwa ya kielimu. Lakini kingine ambacho tunahitaji kukikamilisha katika ndani ya siku 3 ya conference hii ni kupata mawazo ya kutoka nchi mbalimbali. Wamefanyaje kufikia hatua waliofikia? Wana changamoto ambazo zinafanana na za kwetu, na namna ambavyo tukishirikiana kama Afrika tunaweza tukatatua matatizo ambayo yana affect sekta ya elimu. Kwa hiyo kwa upana na kwa ufupi, mkutano huu utajadili kwa mapana sana namna ambavyo sekta ya elimu inapaswa kujengewa uwezo kifedha, kiteknolojia, kimipango, na nadhani pia mmesikia kwamba kuna maeneo ambayo serikali inaweza ikapunguza waste na ikawekeza kwenye education. Kwa hiyo tutayasikia haya maeneo ambayo inawezekana kwa namna moja au nyingine serikali inaweza kaa inapoteza. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji wa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design pamoja na video production maalum kwa vijana wanaomaliza kidato cha 4 na cha 6 mwaka huu. Karibu ujifunze kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.